So dear, what I'm talking, your NID number, this could be the super key. Why? The question is why? Because you can identify uniquely a tuple, that means a row, a student uniquely. This is the reason. But the question is that what is the candidate key? You know, the candidate key means, I mean, from the super key, you just identify the few of them. Yes, or these are the keys. These are the keys. So there is more than one key. So more than one key could be the, you know, primary key. But if you choose one of the key from the candidate key, that is the primary key, right? So yeah, I mean, primary key is always one. You know, candidate key is more than one, as well as super key is more than one. But all possible keys are the super key. Among the super key, you pick some of them, and that is your candidate key. And as a database designer, you choose one, that is your primary key. I think things are very clear to all of you. Okay, dear. So these are the things. And dear, if we talk about the key, basically key, that means the attribute of the entity. Okay, so these are your attribute. And that attribute, basically, where do we actually find the key from the attribute, right? Yes, Find out the key from the attribute. So dear, you can understand the super key, things have been discussed. So dear, now we're talking about the foreign key. What is the foreign key? Yeah, let's say in your table or in your entity, you are a primary key. In other entity or other table, that primary key that is treated as a foreign key. So what do you mean by that? It means in the another table, the primary key of one table, it is foreign key when it is in the another table. So you know that is why it is the foreign key. And last thing, so we are talking about generalization and specialization. You know, the generalization means, let's say, if I talk about a person, yeah, a person is a entity, but it is a general. That is from the point of view that person is a generalization. But if we, let's say, the faculty and student, very specific. If you want to talk about very specific, then if you say, okay, he is my faculty, or he or she is a student, so that is the not a generalization. But if you talk about both a person, that is generalization. But this generalization, if you talk about the only faculty, if you talk about only student, that in that case it is a specialization. If you talk about the doctor, generalization. If you talk about the medicine doctor or heart right specialist, in that case it is a specialization. So these are the things about the generalization and specialization. And maybe we also talk about the one to one, one to many, many to one, many to many. So these are the things were discussed. So let's start with our today's topics. Today we are going to talk about ER diagram. You know, the ER means the entity relationship diagram. So dear, a scenario is given, right? So from the scenario, what do? You just draw a diagram from the scenario, right? So from the scenario, you draw the diagram. What is basically scenario? Basically, in the real life scenario, comes from the business point of view or business scenario, right? Why? Because what is your job? You just develop any ER diagram for any particular organization, right? Let's say for Southeast University, why do you draw the ER diagram? Because if they want to implement, automate their business, or not only Southeast, let's say garments. If you think about the garments company, so if they would like to automate their business, so they are going to develop any software, right? Any application. So for any software development or application, you must design the ER diagram, right? But if it is a relational, right? And there is another thing that is called the NoSQL. That is a different thing. Later we will discuss about that. So I think তোমাদের তো ER diagram basic কিছু knowledge already you have, right? If you don't have any basic, you can ask me. Feel freely, you can ask me any question. Okay, but dear, keep in mind that this class is very much important, and this is one of the
very what I'm saying, important things to go to the depth of the database. Database তুমি যত দেখতে যেতে চাও, today's class is very important. Yeah. So if you look at this, like what I will say, as first I would like to all of you just read out the scenario. But I will try to help you so that you can understand very clearly with a clear concept. হ্যাঁ, মানে আমি চেষ্টা করবো তোমরা ইনশাল্লাহ সবাই বুঝবে, ওই হওয়ার কোনো কারণ নেই। তোমরা দেখো, we have two entities in this diagram. One entity is a student. So we have two entities, right? You know the entities. Entities means here entities, student and college entity. You know why these are the entities. So এখানে দেখো, student, this is one entity, college another entity, and you know entity, it has it has attributes, right? It has attributes. Why it has attribute? You know, an entity is represented using the attribute, you know, so and the relationship, এবং সেখানে একটা রিলেশনশিপ আছে। রিলেশনশিপটা হলো, keep in mind that relationship সাধারণত তোমার active verb হয়, study in, so start with a verb, আর এগুলো তোমার সাধারণত কি হয়, মোস্টলি নাউন হয়। মানে এগুলো আমি তোমাদের কিছু ক্লু দিচ্ছি যেন so that you can easily identify. তাহলে আমি দেখতেছি যে স্টুডেন্ট, ওকে, এন্টিটি, কারণ এটা একটা নাউন। কলেজ এন্টিটি, নাউন, একটু পর আমাদের লাগবে। and the relationship between student and college is many to one, as a college can have many students. বলেছে যে রিলেশনশিপটা হবে many to one, কেন? কারণ অনেক স্টুডেন্ট একটা কলেজে পড়ে, রাইট? অনেক স্টুডেন্ট একটা কলেজে পড়ে, এই জন্য বলছে যে many to. However, a student cannot study in multiple colleges at the same time. দেখো, তুমি কি একই সময়ে মাল্টিপল কলেজে স্টাডি করার তো নিয়ম নেই, সেজন্য এইখানে এইদিকে মেনি হওয়ার সুযোগ নাই। আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে মেনি হবে না। আর স্টুডেন্ট অনলি স্টাডি এট আ কলেজ। সো স্টুডেন্ট এন্টিটি হ্যাজ অ্যাট্রিবিউটস, স্টুডেন্ট এন্টিটি হ্যাজ attributes such as student entity has attribute, student ID, name, and student address. College entity has attributes, college ID, college name. There could be many more, like if you say the college address, right? তো এরকম অনেক হতে পারে আর কি, রাইট? এখানে কয়েকটা আছে আর কি। সো এই হলো তোমার একটা সিনারিও। এই সিনারিও থেকে তোমাকে আমরা কি ড্র করেছি, ইআরডি ড্র করেছি। সো লেটস সি another scenario. So these are the symbol already you are familiar. এই সিম্বল গুলো তোমরা অলরেডি জানো। দেখো, এন্টিটি, you can use this symbol for relationship, this symbol, attribute, yeah, it's a kind of oval, yeah, it's a diamond shape, it's a rectangular. For weak entity, diamond, but inside the diamond there is another diamond, right? So weak entity or rectangular, another rectangular. Key attribute কি দিয়ে আমরা করি? Key attribute means it's a primary key, right? It is like a composite already. So these are the things already you know. এগুলো তোমরা অলরেডি জানো। Now come to the point. This is the another ER diagram. Let's talk about this. এটা যদি আমরা একটু explain করি, I think it would be clear. Dear, এখন দেখো যে এখানে student is an entity. There is no doubt you can understand the student is an entity. And course is another entity already you know. That means course entity, student entity, lecture entity. These all are the noun, kind of noun, yeah, entity. And these are the relation. এখন দেখো, এটা এই রিলেশন গুলো সাধারণত ভার্ব হয়, তাই না? টিচেস, অ্যাটেন্ডস, টেক্স, হ্যাজ, টিচেস, ইয়া, অ্যাড্রেস। এখানে তোমরা যে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট দেখতে পাচ্ছ, তাহলে এটা কোন ধরনের অ্যাট্রিবিউট? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? এই যে এটা কোন ধরনের অ্যাট্রিবিউট, এটা কোন ধরনের অ্যাট্রিবিউট? হবি স্যার, উইক এন্টিটি। না স্যার, ওইটা মাল্টিভ্যালিড অ্যাট্রিবিউট হবে। মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট। হ্যাঁ, আর স্যার কি বললেন? এইজ এইজটা হলো অ্যাট্রিবিউটস। অ্যাট্রিবিউট কি অ্যাট্রিবিউট? ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। জি স্যার। কেন ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট? কারণ ওই যে আমরা এইজটা কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট কোথা থেকে পাবো? তার ডেট অফ বার্থ আছে, যে ডেট অফ বার্থ থেকে আগেকারটা থেকে এইজটা, তার মানে এই এইজটা ডিপেন্ড করে ডেট অফ বার্থের উপরে। তাহলে আমরা আমাদের মেমোরাইজ করার দরকার নেই যে এটা এইজ ডেরাইভেটিভ, ডোন্ট নিড টু মেমোরাইজ।
এখান থেকে একটু কনসেপ্ট নেওয়ার চেষ্টা করো। এইজ পাবো হলো ডিওবি থেকে, ডেট অফ বার্থ থেকে। এটা কোন ধরনের অ্যাট্রিবিউট? স্টুডেন্ট আইডিটা প্রাইমারি। কেন প্রাইমারি? কারণ এই যে দেখুন নিচে একটা আন্ডারলাইন দেওয়া আছে, নিচে কি দেওয়া আছে? আন্ডারলাইন যদি থাকে তার প্রাইমারি, তাহলে এটা প্রাইমারি, এটা প্রাইমারি। এখন প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের প্রাইমারি, সরি এন্টিটির প্রাইমারি কি থাকতে পারে। সো এন্টিটি হ্যাজ আ প্রাইমারি কি, but you can see there are many primary keys because for each of the entity there is a primary key. So প্রত্যেকটা entity তোমার you can find the primary key, right? তুমি primary key পেতে পারো। So dear, we're talking about here. তাহলে এটা কোন ধরনের তোমার attribute? এই যে এটা, this attribute composite. Very good, brilliant. So this is the composite attribute. So I think এখন কোশ্চেন হলো এই ইয়ার ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে, বাট রিয়েল লাইফে কি হবে? একটা সিনারিও থেকে ইয়ার ডায়াগ্রামটা আসবে। ধরো স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডস কোর্সেস, কোর্স সাবজেক্ট এন্ড লেকচারার টিচেস সাবজেক্ট এন্ড লেকচারার আবার টিচেস স্টুডেন্ট। সো দিস আর দ্য ফ্যাক্ট। এখন কোন জায়গায় লেকচারার না বললে ইনস্ট্রাক্টর বলতে পারে, তাহলে তোমার এখানে ইনস্ট্রাক্টর হবে, রাইট? আর লেকচারাররা কি করে? টেক্সট কোর্স। এটা মেনি টু মেনি কেন? কারণ তোমার একটা কোর্স অনেকজন টিচার নেয়, আবার একজন টিচার অনেকগুলো কোর্স নেন। কারণ আমাদের কিছু মাল্টিপল সাবজেক্ট আছে না, যে মনে করো ডেটাবেস যেমন আমি নিচ্ছি, অন্যান্য টিচারও নিচ্ছে। সো তার মানে কি একটা কোর্স অনেক টিচার নিতে পারে, আবার একই টিচার অনেকগুলো কোর্স নিতে পারে। সো এই বেসিক কনসেপ্ট গুলো one to one, one to many, many to many, many to one. So these are the very suitable understanding. এবং যার কারণে তোমাদের ওই যে ডেটাবেজে যখন তুমি অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করো, দেখবা এই কার্ডিনালিটি বসে দেওয়া থাকার কারণে একটা স্টুডেন্ট যদি ওখানে 3 দিয়ে দেয়, তাহলে সে 3টে বেশি কোর্স নিতে পারবে না। তখন সেগুলো হয়তো তোমাদের আবার ইয়ে থেকে করা, অনেকভাবে করা যায় একটা টাস্ক গুলো। আমি অনেক এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাদেরকে ইজি বোঝার জন্য। এভাবে যে করে নট নেসেসারি, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্রোচ। লেটস সে কিরকম অ্যাপ্রোচ? মনে করো তোমাদেরকে 18 ক্রেডিটের বেশি তোমরা নিতেই পারবা না। যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই তুমি রেজিস্ট্রেশন করার সময় 18 ক্রেডিটের মোর দ্যান 18 ক্রেডিট ইউ আর নট অ্যালাউড টু টেক। আমার এখন তোমাদের কাছে ক্লিয়ার এটা কেন ডাটাবেসটা ডেভেলপমেন্টে কিভাবে কাজে লাগে, রাইট? ওকে, এখন তোমাদেরকে একটা সিনারিও বলবো। দেয়ার ইজ এ পাবলিকেশন হাউস। In that publication house there are many authors, and authors writes book, and book is published by publisher, and authors contact editors, and editors edits book before publishing. Author is identified by author ID, author name, author phone number. On the other hand, book has a name, ID, and publication year. Editor is represented, দেখে কথাগুলো একই, editor is represented using editor ID, editor name, and editor address.